All right, here. While the eye sees at the surface, and the ear tends to penetrate below the surface. Okay, this is pretty much obvious for all of us to understand because you see the surface of an object that you are looking at. Am I right? But you can hear the sounds coming through the obstacle, like the walls, everything. Can you hear this, like mild sounds of guitar playing over there? What does that mean? The sound can penetrate through objects. So tell me what it means, penetrate. Yeah. Okay. Here, sounds can go through the wall. Okay, below the surface. But when we see something, we only see the surface of the objects that we are looking at. Right? Do we understand each other? Don't we? Right? Joachim Ernst Berendt. I don't know who they are. And they or he, I think he. I don't know the person at all, but points out that the ear is the only sense that blank an ability to measure with the ability to judge. So what does that mean? Replace A with me, meaning you don't need A, but you need B. Okay? But fuse means you combine two things all together. You incorporate. Understand? Incorporate into one combined one. What does that mean, incorporate? This is quite an important word. What does that mean? To unite. To blend. You get it? Okay. Let's continue. So what is the answer to the question? What do you think? Yeah, it's got to be fuses, like you blend an ability to measure and with the inability to judge. Okay? So you can measure the distance between the object or the source of the sound and yourself, okay? And you can judge whether it is a human voice or animal sound or something that, like artificial acoustic sounds, acoustic, entities. And we can discern, meaning to judge. Different colors, but we can see, we can give a precise number to different sounds. Do you understand? We can discern different colors, but we can give a precise number different sounds. Tell me what it means. Tell me what it means. What does that mean? Tell me what it means. We can discern, we can judge different colors, but we can give a precise number of number two different sounds. Let's say there are like very complex combination of colors. Some colors are intermingled, which means that it's really hard to distinguish specific colors. Is it red? Is it red, or is it light red? Is it dark red, or is it a combination of two different colors? Is it like complementary colors? I don't know. Okay, it's pretty hard
to distinguish how many colors there are in one specific spot. Okay? But you can distinguish sources of sounds. Oh, there are two different sound sources. Oh, there's only one. Probably there are three. Understand? Okay? So, the ear has the ability to let us know, let us discern pretty much exact number of the source of sounds, which means when it comes to precision of discerning discerning a stimuli, 자극의 정확도, and I think this article says the ear beats the eye. Who's the winner? The ear. Okay? And our eyes do not let us perceive, meaning recognize, right? With this kind of precision. An unmusical person can recognize an octave. What does that mean, unmusical person? What kind of person is unmusical? Like the person who has no taste at all. Okay? Or the person probably tone deaf. Are you tone deaf? A tone deaf cannot sing different notes. All the notes he tries to make sounds exactly the same. Like say sing do, le, mi, pa, so, la, ti, do, re, mi, fa, so, la, ti, do. That's tone deaf. Even the tone deaf guy can recognize the octave. Right? The octave. Perhaps once instructed, this is a participle phrase, 분사구문. Once he is instructed. Right? Can you rephrase it? Once the person is taught how to distinguish it. Taught a little bit of, knowledge of music. The quality of tone, that is, 말하자면, a C or an F sharp. Berendt points out that there are few, meaning not many, pretty much like a barely two, barely one. Not, right? Few means 거의 없는. Acoustical illusions. What does that mean, acoustical illusion? It means we cannot make people, fooled by sounds. We cannot make people fooled by vision. Do you understand? We can make people think that they're really looking at something real, but we can make it happen. But that thing that he believes exists doesn't really exist because we have special effects like visual illusions, like a mirage. What is a mirage? You walk down in the middle of the desert. There's no chance for you to find out the water source. Like there's no oasis, but you think you are walking to the oasis because it's an illusion, mirage, shingiru. It's possible. We can fool our eyes, someone else's eyes, but we cannot fool the ears. Okay? So we talked about in terms of the accuracy, in terms of the precision of the source of the stimuli, 자극의 근원, right? The ears have much better abilities than the opponents, like the eyes. Okay, something sounding like something that is in fact it isn't. It is not.
while there are more optical illusions. Okay, like visual illusion. The ears do not lie. Okay, the sense of hearing give us remarkable connection with the invisible. Okay, the article constantly tells us the eyes can be bit, can be defeated by the power, by the abilities of the ears. The ears can judge what's behind the object, what's behind the wall. The eyes, no. As long as you're not Superman. Underline, meaning 존재하는, order of things. Through our eyes, okay, our ears, we gain access to the vibration, which undermine. Undermine means 해치다, 없애다. Or underline, like to exist underneath. Underneath. 아래에 존재하는 거. To exist underneath. Okay? I'm telling you, undermine means 해치다 or like 약화시키다. But doesn't make sense at all. Okay? You get it? Do you know why I'm telling you, I'm teaching you this way? You need to have a better eyes to read through the English passages. Okay. You need to approach English passages with the eyes of English. Okay? I hope you can gain such things. All right. The answer is for sure number 1. No. Number 5. Right? Okay, what's next? Move on to the next number. Policy making. Who makes policies? Lawmakers. All right? Guys who work for parliament. What is 의회 in English? Congress. All right? And parliament. This is a quiz for you. Okay? Which of those words represent the group of lawmakers in the United States? The United States uses this term to represent the huge group of lawmakers, like House of Representatives and Senate. Senate is 하원 and House of Representatives, 하원. But altogether, they call these two groups as the Congress. What about the Parliament? Parliament, Canada, Australia, England. They have Parliament. What about us? Korea. Huh? Korea. We have very stupid name. National Assembly. You know, you can even get small the souvenir. You go to a souvenir shop located in the middle of this National Assembly in Yeouido. You can buy everything that inscribed with the stupid name National Assembly. Not Congress, not Parliament. So we have National Assembly. Okay? 의회. Okay, policy making is seen to be more objective. Alright, 객관적이다. When experts play a large role in the creation. What does that mean? You want to create a law
which is basically to protect the environment. Understand? So you work for the government. Who do you want to invite to the meeting or to the conference under the agenda? We protect the environment by doing whatever it takes. So who do you want to bring to the conference, to the hearings, and to the meeting? You need scientists. You need statistic expert. Don't you think so? Why is that? That's right. People out there, including you and me, we are just stupid. We're just commoners in the sense of the politic ideas. We are commoners, like the public, the general public. We get to know what kind of policies are going to be applied to our daily lives. Understand? So whatever policies they are trying to make, they have to be objective, not subjective. Like a President Y can really articulate his name. President Y is not expertise in anything except for, making lies or making people think that he's telling the truth, which is not. And totally, I'm opposite that. Anyway, but he's expertise in law, but he's not expert in any other things. And implementation of the policy. What does that mean? Implementation. You make the law, but you enact the law. You put the laws in practice, in use. So implementation means 시행. 정책 적용, 시행. You get it, right? And when utilitarian rationality, what is it? What is utilitarian? 공리주의. Or 공리주의자죠. 공리적. Bandam. I like this guy. This professor of Harvard University. The Michael Sandel, right? He wrote so many books and articles about justice, new definition of justice. Anyway, utilitarian ideas focuses on how to benefit the general public, the great good. Nationality, 합리성, 공리, 대중한테 이익이 되는 합리주의 is the dominant, number one, major value that guides policy, right? You need to benefit the public, not the politicians themselves. Through the use of scientific method, statistics, and scientific research, math, science, to determine the facts of any given policy situation. Oh, we're going to use this thing, okay? So we have to make a strong and solid policy, which is going to benefit the general public. So we need to have the hard facts, hard evidence. 형님, hard evidence. What is the hard evidence? The evidence cannot be falsified, cannot be invalid. Whatever it takes, it has to be valid. The power of the social constructions supposedly diminished. What does that mean? The power of social constructions. 사회적 구조의 힘이 사라진다, 줄어든다.
The solution to social problems are discovered in an objective way. I don't get it. What does that mean? 이게 무슨 말이야? 이렇게 되면 사회적 구성의 힘이 줄어든다는 게 무슨 말이야? 정책 전문가들이 정책을 세울 때 너무나 과도하게 전문가들만 들어있고 그러면 그 전문가들 말만 의존해서 정책을 만들잖아. 그러면 이런 사회적 구성, 사회적 구성이 누구냐? 일반적 대중이죠. 그 사람들의 힘은 아무래도 줄어들게 되죠. 그래서 이러한 사회적 문제의 해결책은 객관적 방식에서 발견될 수 있어. 그러니까 어떤 그 정책을 만든단 말이지. 그래서 그 어떤 정책을 만드는 상황에서 어떤 팩트를 결정하는 과정에 과학적 방법만을 통해서 우리가 이걸 접근하게 되면 어떻게 사회적 구성의 힘은 줄어든다는 것은 뭐야? 이 사회에 속한 우리 사람들의 그런 의견들은 좀 무시될 수밖에 없지. 그런데 이것은 객관적 방식으로 이런 문제가 발견될 수 있다. 그 해결책이 발견될 수 있다. And this process, 이러한 과정은 creates an illusion. 어떠한 허상을 만들게 돼. 어떤 허상? Neutrality, 중립성. 그리고 implies an transcendence, 이거는 초월이죠. Transcendence of pitfall and inequalities commonly associated with policy making. 즉 정책을 만드는 것과 연관하여서 항상 우리가 흔히 등장하는 불평등과 그렇죠. 또 그 어떤 함정의 어떤 초월. 그러니까 불평등과 관계되어 있는 함정과 불평등을 초월한다는 것을 얘기할 수 있어. 그러니까 이렇게 자꾸 객관성 얘기를 자꾸 하게 되면 어떻게 생기는 거야? 어떤 일이 생겨? 정책을 만들 때 흔히 발견되는 이런 함정과 어떻게 불평등의 그런 초월을 내포하게 된다고 생각한 것이. 그리고 중립성이라는 그 허상을 또 만들게 된다. 그러니까 우리가 과학자들을 데려와가지고 전문가들 데려와가지고 그냥 갖다 놓으면 어떤 생각을 드는 거야? 이거 중립적이다가 중립적인 게 어떤 치우친 게 아니야. 그치? 왜냐하면 정책을 만드는 정치인과 그 정책을 그 적용받는 대중들 사이에서 그 중간쯤에 누군가를 데려온 거잖아. 그건 과학자들이잖아. 그러면 뭐야? 중립성을 확 뺐네. 근데 그게 허상인 거야. 그치? 그리고 불평등이라든지 함정의 그러한 위험을 초월했다고 생각하는 거야. 알겠나? 사실 안 그럴 수 있지. 왜? 과학자도 치우칠 수가 있으니까 어떻게 보면. 특히 미국은 과학자가 제약했을 때 네가 지금 우리가 pharmaceutical 그걸 읽었잖아. 데려왔어. 이건 아무런 문제가 없습니다. 그래서 그 모핀 그러니까 그 암편 관련 그 약이 굉장히 문제가 많은데 미국에 그 사람이 와가지고 이거 의존성 없어요, 중독성 없어요 이렇게 해버렸는데 있던 거야. 그러면 그건 뭐야? 그 FDA에서 그거를 승인해야 될 거 아니야. 그 과정에서 일부 과학자의 그 왜곡된 실험 결과만 갖고 하니까 이거는 중독성. 1,000명 중에 뭐 1명만 중독성 있다고 했다. 근데 그 1,000명이 누구냐면 일반인이 아니라 말기암 환자였거든. 근데 말기암 환자 1,000명 중에 1명이 중독성이 없었는데 왜냐면 그 사람이 가다가 죽어버렸어. 그리고 거기서 약의 효능이 2년인지 3년인지 모르거든. 근데 그거를 일반 감기 환자, 두통 환자 쓴 거야. 그 엄청난 영화는 옥시카틴이라는 아니다. 그 엄청 유명한 그 암편계 그 진통제였는데 세상을 뒤집어 놨거든. 그것도 미국도. 그런 걸 무슨 말이야? 정책 FDA에서 정책 마련을 했잖아. 그 약을 어떻게 우리가 그거를 임상을 통과시켜야 되니까 3상이거든. 세 번째를 통과시켜야지 시판되잖아. 근데 거기서 제약회사한테 유리한 사람을 데려와가지고 한 거야. 그럼 그건 뭐야? 대중을 속인 거죠. 근데 그 당시는 뭐라고 생각한 거라? 중립성을 확보하고, 그렇죠?
그런데 사실은 이렇게 불공평하든지 함정을 벗어났다라고 얘기하지만 그거는 결국 그런 게 아니지. From this perspective, 이러한 관점에서부터 과학자들과 전문가들은 emerge 등장하죠. As appropriate expert. 그래서 적절한 과학 전문가처럼 그리고 consulting and policy making. 그래서 정책을 세우는데 상의를 하게 되고 의견을 주게 된 거죠. 이 consult라는 동사는 참 희한해. 이게 주어고 이게 목적어거든. 네가 볼 때 누가 그 상담을 받는 피상담자 같아. 그리고 누가 그 상담을 제공해주는 서비스 같아. 이게 전문가고 적어봐. 이게 피상담가야. 알겠니? 그러면 예를 들어 네가 그랬잖아. I consulted on a psychological expert. 그래서 나는 심리 전문가에게 상담을 받았다 이 말이 되겠죠. 그래서 local citizen. 자, 그래서 이런 지역 시민들, 그 저기 주어진 시민들의 어떤 인풋이 뭐니? 의견이죠. 그리고 지식 이런 것들은 뭘로 보여줘? 불필요한 것으로 얘기해주지. 네가 뭘 알아 이거지. 안 그래? 그러면 scientific and professional policy design 이와 같은 과학적이며 어떤 전문가적 그죠? 전문가적 정책 그 설계는 이거 not necessarily 참 많이 써. 반드시 뭐뭐한 것은 아니다. 우리 라이팅 할 때도 많이 써. 반드시 뭐한 것은 아니야? 반드시 이러한 퇴행성이야. degenerate된 퇴행이야. 퇴행이 무슨 발전하지 못하는 뒷걸음치는 그런 정책 퇴행적 뒤로 발걸음치는 오히려 발전을 못하고 거꾸로 발전하는 그런 정책의 이런 pitfall 함정을 벗어나지 못한단 말이죠. 그러니까 꼭 과학자들하고 전문가 되는다 해서 금방 아까 얘기 그런 것처럼 그것이 이러한 이 로비스트가 작용하는 거잖아. 그 먹고 엄청난 많은 사람이 자살을 했거든. 그 약의 단점이 자살을 하게 돼 사람이. 약을 탁 끊으면 더 심해지고 또 약을 할 때 굉장히 복용량이 늘어나면 늘어날수록 제정신이 아니게 되더라고. 그런 scientific and professional expertise 뭐죠? expertise가 전문 지식이라는 영어 단어죠. 이러한 과학적이며 전문 지식은 자주 relies on 어디 의존해? 한 특정 타입의 일정 그냥 특정 형태의 지식에만 의존하죠. 근데 그것은 제한되어 있다. 효용성과 합리성의 고려에만. 그러니까 이거 무조건 지식을 좋은 것만 아는 거죠. 그 지식은 효용성과 이 합리적 의식이 그런 이 생각에만 그러한 고려에만 집중되어 있고 거기에 국한되어 있는 거기 때문에 좋지는 않다. 이러한 접근들 이렇게 정책을 설립하고 만드는 데 있어서 이러한 접근 방법은 전형적으로 주로 does not consider 뭐를 고려하잖아. 가치와 문화적 요소들 고려되지 않지. 가치와 문화적 요소는 이거는 객관할 수 없는 거지. 그렇죠? 완전 subjective한 거잖아. 주관성이 굉장히 뛰어나고 subjectivity가 상당히 많이 작용하는 영역이 바로 이런 사회의 가치, 개인의 가치, 문화적 요소들인 거죠. 그것은 cannot be measured. 특정할 수 없어. empirically. 이건 네가 영어 단어 그 라이팅 할 때 쓰면 empirical은 뭐냐면 선험적이다. 선험이 무슨? 이미 과학적인 방식으로 해서 미리 경험했다. 즉 empirical 하면 실험이라는 것과 하는 실험적이라는 것이 조금 들어와 있어. 과학적이라는 것. 선험적으로 우리가 측정할 수 없다. 즉 우리 객관적으로 우리 측정해서 그 수치를 나타낼 수 없다는 거죠. Scientifically 과학적으로 잘 디자인된, 잘 설계된 정책들은 can serve interest 뭐를 제공해 줄 수 있어. 이익을 그 관심사 이익을 우리에게 제공해 줄 수 있어. 근데 그거는 run은 뭡니까? 작용한다. counter 반대로. 그래서 이게 반작용이라는 거죠. 오히려 반작용하는 거야. 어디? 대중의 관심에, 대중의 이익에. 그러니까 정말로 과학자들이 뛰어들어가지고 전문가들이 막 의견을 내가지고 아주 잘 설계된 정책을 내놨단 말이야. 근데 그 정책들은 어떠한
이득, 이점들 또는 이익을 이렇게 우리에게 제공해 줄 수 있는데 그 이익이라는 것 자체가 사실은 일반 대중의 이익에는 반하고 반작용을 하는 거다. 그래서 어떻게? 오히려 안 좋은 결과만 나올 수밖에 없다. 답이 뭐야? 그렇죠. 오히려 사회적 문제 해결에 4번이죠. 오히려 reinforcement, 강화할 뿐이다. inequality 위에는 뭐죠? 예, 이게 inequality와 그 다음에 unjust, 부당한 관계만 더 가중시키고 강화시킬 뿐이다.